mbokki déglukat yi ñu leen a dal di sant di leen dal di gërëm di leen dal di jox seen wàccukaay di leen dal di dalalaat beneen programme fu nga xam ne mooy Gam Fans TV from ngeen dal di ànd ak man seen xarit ak seen rakasi ku nga xam ne mooy Buuba Jallow Fala Boy ngeen dal di ànd ak ku nga xam ne mooy coach Sana foofu si biir États-Unis nga dal di ànd ak ku nga xam ne mooy Habib Fall foofu si biir kër Royal de Banjul kon mbokki déglukat yi amoon na waaye amaa interrupt Habib boy amaa interrupt amoon nañ kontaan de trop daal fu waay mën a dal di nekk rek ñun laa dal di nuyu di la dal di ñaanal tam tiya boobu nga xam ne ñu ngi ko ut si weeru koor bi fu fa ñu dal di mujjee nii yàlla defal ñu ko jaama Habib ñu bàyyi la rek nga dal di nuyoo lu nga xam ne mooy. waaw it's asalaamaaleykum gars yi ma ne ko it's always nice to be here am nga moom Ramadan la so buuba ñëpp xam nañ ne ku bëgg a ndawal la so dafa ragal or so waaye the good thing mooy rek amul choice te mu or so it's good to be back xam naa ne weeru koor la nag nekkuñ di ñëw comme duñ dee ñëwee waaye fan naa ne fu mu nekk nii léegi tey or bi jee su ko defee dinañ ñëwaat back to our normal programme because Gambian football luñ si war a wax loolu dafa mel ni full living la encyclopedia so once again guys welcome to the show and then we expect to have a very good show because we have a lot of things to talk about so thank you so much. Coach Sana ñu bàyyi la rek nga dal di nuyoo si ajuma bi ajuma bu sell bi rek nga nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatullahi maa ngi nuyu ñëpp buuba maa ngi laa nuyu di nuyu Habib Lamin Omar Wee Ras Juda ak di nuyu ñoo seetaan ñëpp di leen dalal rek si beneen show bi hashtag nuyu Gambian football si Gam Football Fan Forum comme Habib nu ko waxee rek usually sax dañu waroon a jëlee break si weeri koor bi but we decided to go ahead to make sure that we keep up to date with happenings in Gambian football because waxi Gambian football moom ñun loolu lañ dunda te loolu lañ xam waaye comme nu ko bu waxee rek nga dalal ñëpp di leen wis everybody juma mubarak. mbokk yi tey dinañ dal di waxtaanee lu nga xam ne mooy draw bi AFCON 2023 bu doon xew fu nga xam ne mooy Ivory Coast dinañ dal di waxtaanee tam ñaaka mën a play home match yi Gambia dinañ dal di waxtaanee match bonus yi players yi dinañ dal di waxtaanee tuuti si second dinañ dal di waxtaanee tam si second round bi tam gis nañ lu nga xam ne mooy fortune lu nga xam ne mooy Walidan def neen signing ndax tam Real di Banjul tam dinañ dal di def that big signing Habib draw bi am na pour Ivory Coast Gambia bokk na South Sudan Gambia bokk na Mali Gambia bokk na at ban dika wat fàtte na or wi South Gambia Mali Congo waa ak Congo noo gisee draw bi noo ko gisee yow as a fan waaw draw bi moom definitely fu Gambia toll si football right now I don't think ne we can complain mënuñoo complain because si dee team bang fa ba pare bu ñu jógee AFCON yàggul so the mood xam nga di xam nga di confidence yëpp am fa fu mu nekk ni kañ li nga xam ne moo des rek mooy ñu gaaw a prepare loolu is number 1 2 coach bi di select team bi nga xam ne muy jël ñoo xam ne ñoo nekk di play regularly loolu mooy number 2 3 ñu xam ne comme ni ñu ko defee woon last time bi rek very good team spirit bokkoon na si lu tax ñu qualify so waaye soo xoolee since then we still have Gambian ñoo xam ne ñu ngi play in different leagues and then they've been doing really good so gom naa daal su coach bi piggee team bi nga xam ne moom la war a pick mooy mu pick ko based on merits ak ñu amaat this proper planning xam nga di gaaw a ñëw xam nga di am suñ carat flights ak yooyu yëpp join together suñ ko defee daal gom naa ne mën nañoo demaat AFCON bi xew in Ivory Coast so meaning government ak JFF yëpp ku si nekk fekk mu jël sa initiative taxaw fi nga xam ne foofu nga war a taxaw ba gis ne team bi delluwaat na AFCON because man gom naa ne am nañ di talent definitely talent bang fa so it's about just ñu manage leen
the right way mu commencé si coach bi moom it mu ko moom mooy number one xam nga fekk mu pick the right players ñëw GFF def seen job dem tam to government through the Minister of Sports gars yi def seen liggéey so it's a collective thing suñ ko defee daal man awma benn ragal ne groupe bi nekk nii mun nañ see génn even though Mali mu ngi fa waaye ñoo Mali jàppante nañ yàggut tournament so amuñ dara li ñu ragal si Mali because we can contain them you know I guess man daal fu nekk daal suma wax daal mooy loolu fekk ñu gaaw a pare buuba waaw we have to prepare early suñ gaawee prepare rek coach bi di pick the right players government def lu mu war a def ak GFF join together we are good to go wala sana di dal ñëw rek ba léegi dinaa la dal téye si line bi bindoon naa ne am na kayiti xibaar yu bàyyi ko Sénégal ak Gambie ñu ngi dal di wane ne diggante Gambie ak Sénégal ñu ngi dal di waxtaan pour ñu dal di seet match bi naka dañ ko mën a dal di player fu nga xam ne mooy Sénégal suñu home match si fédération bi génne nañ ne ñoom ñu ngi dal di daaji loolu wante ba léegi tam ñu ngi dal di diggalan tam ñu ngi dal di wax pour ñaaka play home match yi Gambia loolu lan la moo dal di jur si confidence ni boy si parce que boy si ba léegi yéen sa yow sa boppa gisaguloo gaay yëpp teeri boo doon dal di expect amum ko woon Malawi teeri woon neen gaay Comoros teeri woon neen gaay Equatorial Guinée teeri woon neen gaay wante just this home advantage independence to mi moom leeramte ne bi du fa mën a dal di play loolu naka na ko dal di jàngatee ak naka na ko dal di naxaaruloo leena moom laa bugga government of the Gambia through the Ministry of Sport buñ nangu GFF yóbbu suñu maa yi si Morocco they have to put their authority on that because soo waxee loolu dégg naa non GFF nu njee waxee soo waxee fi Sénégal du njee bugg a dégg loolu because ñoom dem Morocco moo leen na gënal because foofu la seen intérêt nekk yaa ma understand few days ago they go and there was a meeting held with the ministry ñooma ministre bi yëfi xaalis bi ak yëfi sun maagis ak everything ministry bi through the government buñ nangu gaay yóbbu sun maagis si Morocco buñ ko nangu loolu gaay waruñ ko nangu they have to make sure ne ñu play fi nga xam ne ñun am nañ fa access dem Morocco amuñ fa njëriñ because last time bi ñoom Morocco lu fa gaay sign ñun xamuñ kenn xamu ko su leen neexee mun nañ faa dem ne MOU bi free la suñ fa agee ñu ne no we have to pay hotels we have to pay this which is loolu is kind of confusion because man MOU su waree am suñ diggante ak Morocco it means even hotels sax waruñ koo fay we have to go there and enjoy but man lu ma emphasize mooy please government through the Ministry of Sports Bakary Badji bu mu nangu GFF yóbbu suñu maaje si Morocco loolu moom buñ ko nangu because loolu Gambians si bëgguñ loolu and ñoom they are there for the Gambians di wax ne Tom daf si am see man gisuma benn see bu Tom war a am ñun fan la ñoo play suñ réew Tom ñun ñoo ko employ Tom waru ñoo wax ñun fan la ñoo play he don't have that power moom amut power boobu di cuut naan dafa wax ne waaw Morocco because am na time ñu ko laajoon dal question muy jéem a play a game coach Tom bi coach ñu ñoo ko employ he is our employee ñu ñoo ko fay GFF mën nañoo jéem a lean on the coach on that Gambians want to see their team play fi nga xam ne nit ñi ne am access to it Habib ñaaka play mais ma ñëw ñaaka play yóbbu suñu maagi si Morocco is giving us 50% chance ne ñun duñ dem AFCON exemple bi gis nañ ko ñoo caat even luñ play against Cameroon sax moo gën luñ play inside Morocco tuuti we have 3 or 4 minutes away from a disaster caat dañ dox suñ ko so GFF ak Tom no matter what lu gaay wax ñu suñu yoon new si buñ ñu yóbbu Morocco ministre bi has autorité am na doole pour step in foofu loolu mooy number 1 suñ qualify loolu daf si am solo buuba play depuis AFCON Gambia si amuñ chance to see the players imagine that day soxna mu ngi play Fortune
buñ ko toogalee the whole estate ñu ko taxé just to show you naka la fancy Missy boys because Sona ñu ko because Sona is a legend buñ ko toogalee ñëpp a gis ñu ko defal a standing ovation which was very good. So we need to see the players. So there is no way of play at home in the Gambia here. Let's try Senegal. Waaye di jël suñu team bi di ko yow fale Morocco is unacceptable. It's unacceptable. Te loolu ñun dinañ si make the noise bi nga xam ne moo necessary even su jëlee ñu dem si street ñu dem demonstrate we will do it but duñ nangu ñu yóbbu suñu team bi Morocco dent our chance of qualifying duñ ko nangu. Tom like I said ñun ñoo ko employé Tom moom mu ngi toog Belgium du ñëw Gambia léegi tamit mu bëgg a am a say of ñun fan la ñoo play no duñ nangu loolu buuba ñun tamit team bi suñu team la di. waaye jërëjëf Habib dinaa ñu la wax ñëw Sana gisoon leen draw bi si Tuesday bi ñu bari ñu ne fair draw la wante ne tam Sana war ngaa dal di bàyyi xel ne Nigeria tooguñ fi woon ñu fi ñaari African Cup of Nations South Africa toog fi ñu fi ñaari African Cup of Nations Algeria mu ta dal di defend seen title bi biir Cameroon Ghana ñu dal di toogoon so like groupe F naka da nga dal di gisee draw bi ñu dal ñoo boole South Sudan ñu dal ñoo boole Congo ak lu nga xam ne mooy Mali ñetti dëkk yi yëpp play noo gaay wante tey tam ndax tey da ngaa confident da ngaa dal di bàyyi sa xel. Well, Buba jërëjëf si sa laajte bi foog naa ne draw bi from the technical point of view mun nga ko ooyee is a fair is a tough draw. Because so xoolee si groupe bi Mali ñun yëpp xam nañ ne they will be the favorite on paper pour ñu win groupe bi and ñun ñoo Congo as well in so xoolee si ranking bi as well Congo is still ahead of the Gambia and ñun ñu nekk si pot 3 and then nga am South Sudan. I think this is a qualifier and all the three teams all the 4 teams including the Gambia send primary objective mooy ñu win all their home games to qualify at least ñu amee draw on the away game to qualify. It's a matter of must. If you have to qualify you have to win your home games. So duma ñëw laajte affaire home game because laajuloo ma ko so duma si dugga waaye it is important to note ne it is not the easiest of group comme nit ñi nuñ ko fogee and I think ne ñu ñëw team bu play see preliminary round, has already demonstrated and we've shown them where our weaknesses are. And I think it is important for us to, as a team, to try to take that game as a reference. So we underestimate the quality of South Sudan playing on Yonyom, and we see how a difficult game we had against them. Telolu, that was a test game. Okay, now we are coming to the qualifiers proper. It's not going to be easy as we think. We need to be at our best. We need to be at our best 100% to make sure if we want to have anything out of that group. Well, Sana, like feel on a league in the federation sen bopa ñom xam len sen first option fu no player lu nga xamne moy match bi Habib wax na every time so baye xel yeneen dika yi South Sudan Congo at Mali ñu ngi dépasse xaalis tam ñu ngi dépasse xaalis even chat muy chat si ñaari premier round si den dépasse xaalis so 48 teams yi yëpp am nañ lu nga xam ne mooy quality so wante ñun fu mu nekk nii tey like home match bi yow soo nekkee coach yow soo nekkee player yow soo nekkee fan yow soo nekkee member of the government lan na nga advice because gis ngeen even Morocco sa chat ñoom ëppale fans te lii foog ñu waxtaanee ko tam. Well, Buba, then go watane because I'm glad that Lagnamako. We had an issue in these qualifiers. It's not going to be business as usual as far as Gambian is concerned. Because the boys is place Banjul. Everybody they know with a mindset, hey, Banjul and you them play. Fufu, we have to deliver or else they will turn back at us. Okay? Lolu will always serve as a motivation to the players. And new place qualifiers be
without playing on our home grounds. We are definitely at a disadvantage. You know, because all the teams' mindset when you're in, hey, you know what? I'm in home games. Gambia, we're going to play on a neutral ground. So obviously, we had a chance. You know, and didn't fancy some chance me. So the problem with Amoy, we need to talk to the government. Magi dega abi munge reiterate lolu. Su jare pour nit ñu dem taxaw ñu naan Gambia dañoo play, we don't want to play in Morocco. Ñun ban njëriñ leen am play Morocco? Ban use leen am pour play Morocco? It's only disadvantage and it's more expensive played in Morocco. Because the face air flights, the everything for everybody that is going to Morocco. Kon nañ seetaat suñu bopp su fekkee ne di seen fédération bi ñu ngi wane xaalis amul moo ministre bi ñu ngi wane xaalis amul because the national team bi la so obviously li ñu see wax si fédération bi dafa war a minimal ministre bi ñu ngi wane xaalis amul let us be cost effective here. Ñun dinañ am a very good advantage if you played in Senegal because it's 9 out of 10 most of the Senegalese ñoo xam ne Gambians ñu nekk Senegal dinañ ñëw support sa team bi. And then I'm quite sure that, you know, there'll be an entourage them Senegal playing for New Zealand boy. So we will have a crowd needed to new back boys for them to perform. It's a shame. It's really shameful that up till today, play. We should be able to tell people that this is why we're gonna play because do fault the GFF to stadium then go ban. It's not their fault. It's the fault of the government. But the government let them use their authority to make sure that we don't play in Morocco. Come on, dollar be finance national team. Then make sure that Bakari or whoever is part of it, make sure that this national team is not played in Morocco. That's not gonna be a cost. Cost bobu nonu muno nañ ko jël ñu dajale ko fay boy. Because so we have to be constructive here. Let's look at the pros and cons in playing in Morocco. That's an advantage. Man, as far as I'm concerned, this is an advantage. Yes, we to go for a training camp, you know, whatever, fine, because we can use facilities for free. But to never see qualifier properly, we need to play our card very close to our chest. And guess what? You don't even need to go to Senegal for a couple of days. You can fly from Gambia a day before. Madam Senegal free up. It's just a 30 minutes flight. Nga prepare everything free. Nga fly nga dem suba. You know, you go to the stadium. You could do all those things. So, but the worst thing that we had with our federation is, you know, I know that, you know, some of these things has to take a protocol. You know, consult ministry, consult, you know, the person, the stakeholders concerned to make arrangements. You know, why communicate to the public? Don't disrespect the people that put you in office. Gambians, we deserve respect to know what is going on with our national team. The last preliminary rounds, until you play Morocco, they never come out to tell Gambians we are playing in Morocco because of so and so reason. It's not hard. It's not hard. But you can go and bring in flyers. Why can't you come out to tell people, call a press conference, we are not allowed to play our home games in Banjul, so we are going to take the game to Morocco because of X, Y, and Z. But you can't do that. You disrespected everybody. Chapulo, the energy you guys put to make a statement ne du Senegal loolu like one la ñi sen target yep is Morocco. They put so much energy. That's the disappointing thing. Abib. Yes. People are trying to I'm not you know, Gambia they play either Senegal and Morocco. And I've seen the GFF come out, debunk Lolu, when they have not made a decision on where to play. And guess what? You do that if you make your decision to then appear in your play. And guess what? ñoom digante GFF ak Senegal FA bi dafa it's a very close one because ñun gis nañ fi Kaba ak Augustine Senghor are very good mates. They are good mates.
to the extent ne Gambian have to award them Nyom Augustine Senghor and all those Matar Ba. So digante bi non la mel. So I don't see why it's difficult. Look, it's even insulting at the first place not to play at home. Before even going further. I'm not Before even going further to Senegal, it's even unacceptable. You are talking about dafa am lo accomplish. Football Gambia is on the right track. We are if you cannot even play your home games at home, tell me. Sana, tell me. If you cannot play at home, what progress are we talking about here? So they can play home. Well, Habib, Assis ñu bayla lek Assis ñu bayla nga dal di nuyo wala la dal la ke suñu jël menti la ke Assis. Mana nuyu ni way Habib Sana Abu wa nuyu na leen bay le ci na ngeen def di wala ko ngi ma do ko Well, Assis gis nañ ne draw bi amoon na Tuesday Gambia di leen dal di play à South Sudan at Mali sa gaay at Congo ñi di gasi yépp play na di kay wante ne tam na foog ne Gambia am nañ chance pour qualify at lan leen wara lan mo na dal qualify lo tam sa gis-gis. Wa sama gis-gis draw bi ñu ne fiana wa it is fair ne su fekkee ne mun nañu play home games bil Gambia. Si play au début de Gambia, bon, on a play au Sénégal. Bon, c'est on play chat, yo bil Morocco. Si bil Morocco ça, on l'a mané avec team bi, ñu ngi waye ñun avec team ba ñu fa gëna bari. Et ñu la ni African bo ñu xamné naka so play home ban advantage nga day am. So problème bi na nek problème suñu play bi yo bil I think they will by all means you play in Senegal. So we are play with Gambia. You play with Senegal. I think the Lolumono arrange. But it's high time. Negani them move up. Players yep amut ki dafa nega fi you pick players you play. I'm not in players you bari. Right now guy negundi time. Negani mun ci weti. Foog league budget beneen transfer am te yow si diggante transfer bi boobu I don't think ne mën a def diggante ngir yow transfer dina mën a am. Okay. So I think ne they need everybody fu mu nekk nii amuñ kii dafa nekk fii kii dafa jël ñoom they need everybody player bu nga xam ne yaa ngi play yow is play man loolu laa foog bu No. Okay. Jërëjëf Habib mu ngeen a mute seen mic bi su leen wax de Sana xaalis ñëw na jóge ko from CAF 1.7 million US dollars fédération bi ñoom ñu ne ñu ngi waxtaan seen biir wante ne ñoom xam nañ ne amel nañ boy si xaalis te xaalis boobu ñoom ñoo ko war a dal di fay benn bi si côté final bi woon bu demoon côté final Kaba bu mu ñëwee dafa jox ministre bi cël ne waa yow sa annonce la ne dinañ fay gaay so xaalis bi ñëw na wante funny enough Sana fédération bi ñu maa dal di yégal ne ñoom tam xaalis bi dañ si fay ay fine wante fine bi dañ ko ditokoon lu yàgg dañ ko ditokoon wante ñoom ñi nga wañe ne si xaalis bi dañ si dal di am lu nga xam ne mooy fine ñaari fine si CAF si xaalis bi wax ne na ñoom ñu ngi koo xoolee wante si biir xaalis bi itam gis nañ ñaari different artificial turf dal di ñëw biir Kama box ba dal di dem KG5 mini stadium kañ la gaay di dal di fay xaalis bi Sana yow toppa nga Seydi Janko Sana yow toppa nga Nuwa Sonko yow toppa nga Ibu Adams toppa nga Baboucarr Gueye benn match bonus $25,000 $10,000 like foog nga ne yow ni nga mën a dal di am Mahdi Camara foog nga yow ñi nga because yow lay wax tey ak lu ma bi na mu ngi dem global ñu ngi ko bàyyi xel ñii sa mënut a play seen home ñu dundee dal di fay Sana yow soo amee footballer xaalis bi ñan ñoo ko war a dal di yeeloo na tam ministre bi tam daf si war a teg tànkam na place itam dañ war a dal di génna dal di jot seen xaalis parce que $25,000 Sana du caaxaane Habib suma salibo maa ngi ñëw si yow Habib suma salibo Sana yeah Buba
if you xaalis bi suñ ko si bëggee commencé nañ ko dinañ si wax ba gannaaw ëllëg waaye li ma wax rek xaalis bi ñëw na am nga players yi first of all let's note this am nga leen qualification bonus you know $10,000-11,000 nga agree ak ñoom yaa nga amee ay bonuses yoo leen war a fay you did not pay them you still owe them $10,000 that you announced ne dañ leen ko fay suñ qualify to the quarterfinals they did xaalis bi ñëw na players yi waited and they don't talk about it I think that the first thing li ñu war a def su xaalis bi ñëwee mooy fayal players yi seen bonuses yi why do we have to keep dragging players yi fay leen seen bonuses yi you know and ñoom they are more interested in trying to do things for themselves xëy na yow gestu boobu rek nga si def ne dañ ci génne ay fine waaye ñun tamit am nañ fi ay gestu yoo xam ne am na ñoo xam ne ñu ngi fil na ñu ngi leen amee padiem yoo xam ne dañ leen ko war a fay ñooñu ñu ngi claim ne dañ leen war a fay si xaalis bi they are not even thinking about nit ñoo xam ne ñoom ñoo tax xaalis boobu noonu egsi qualification bonus bi am quarter final xaalis bi it is players that make it happen soo leen diggee ne dama leen a fay li soo xaalis bi ñëwee fay leen seen just pay them the money that they owe you owe them lan lañ see toog di discuss at affaire yi xaalis bi because luñ see discuss mooy they don't want to pay the players in full waaw dinañ leen fay xaalis bi dinañ leen fay fii balaa the next training camp why should it go to that level you have enough money to pay loan and amel fay leen mu jeex and ministry bi I think the minister this is the time he should show his true color because bu mu neexee ma moo ñëw taxaw I mean the evidence are right there moo ñëw taxaw mu ne ñëpp ne we have discussed among ourselves and we agreed to pay you $10,000 from the money qualify to the quarterfinals. Gambia bi ma ko dégg aduna bi ko dégg kon xaalis bi su ñëwee that $10,000 bi ak yeneen bonus yi should not even be an issue. The ministry be muy kababajo. Let's be truthful to ourselves for a minute. Let's not be dragging this thing. You drag bo amne. Dafa dem tolu fo xamne sa you know I hear about it. I ñaan jor na la indi. We should get away with that. Boy qualify nañ te am na buñ fàttali na there is a qualification money bu ñëw tamit from CAF and the money was already paid and you agree that the fair players should qualify you owe them $10,000 each pay them nga jox leen half of the money $2,500 you owe them $7,500 and you owe them an extra $7,500 with $14,000 plus the $10,000 is $24,000. What is wrong with us? Legi campaign jot na xaalis ñëw na nga profité dem I mean they fay ay yenn contractor pour ñu make sure that ne ñu laal tof yi pour ñu ne okay we are working on what? Nañ bàyyi nekk naa fexa. It's really bad. It's not really good for our game because it's just dragging us back every day. How many you fail to understand this qualification of Gambia going to the AFCON can mënut ko champion? It's because we have players that put their life on the line for the country. 1, 2, we had a government that puts in money to make sure that football moves. And the third one is the federation are just lucky, but they are the worst federation as far as I'm concerned I've ever seen. Why didn't know? Nobody talks about how many contractors have they hired put in their project Bobununu. Nobody talks about it. Man as a contractor, man I know building laham. So I'm in agreement with a contractor, fulfill his responsibilities. They are legal bindings on that one. Can Musuta Dega Nige one the new contractor be called or contractor be me. So it means ne Chu Chan and Halisby contractor be munin ko dara because you are mom that not exposed. That's the reason they jump onto another contractor to make some do the job to cover up their dirty jobs.
in the expense of players you need to pay them, you don't pay them. Man, the hypocrisy is too much, and I think it is high time for the minister to come out and show his true color. It's not about, the interfere in football. It's not about that, but it's about putting the things in the right perspective. Because Minister B now, they are putting him in a very funny situation. Not how you don't like to, as the Minister of Youth and Sports, look, we will pay this amount of money if you qualify to this. Now qualify, and then places and houses will get dragged up and down every day. And even after them confirming that the money is there, why are you dragging it? I don't understand that. Wow, jërëjëf fédération bi ñaare leen ne wax ne xaalis bi dañ ko dugal fi wante ne like even competition competition capacity lu nekk sax dee amee xaalisam bu dee jógee si CAF ak si FIFA lii tam dina isi yoon bu nga xam ne tam gouvernement bi tam léegi nii dina stadi téye seen loxo wax ne leen ne kon xaalis bu ngeen am dugal leen ko si seen compétence Assis loo jàpp affaire xaalis bi ñëw na ñu ne ñoom Bakary Jammeh la nag képp ku ma wax yëpp muy kaba yëpp Bakary Jammeh la because ñaari di point of correction Bakary Jammeh individual la si fédération bi if Bakary Jammeh you think am nga sometimes dama dee feel ne ñun dañ dee we don't just want to shoot it's the whole federation this is a team ESCOM members needs to take responsibility it's not an individual so you want to tell me one individual can mess up the whole federation they are all accomplished. ñoom ñoo ko nekk accomplished on this issue. waa Assis ñëwal. li ma wax buuba xam nga la mooy problème bi. players yi seen boppa ñoom ñëwoon na Guinée ñoom ñu amee xaalis ñoom ñëwoon Guinée wax ne dañ la amee xaalis dañu gay jox suñu xaalis bi fay leen ñu soo ñu fayutee duñ pile xam nga ñoom su gay arrêté na leen mo players ñoo ne demuñ ni ko may duñ gëné xaalis bi de léegi suñu ne dañoo jox gay 10,000 man dama jël 10,000 ba pare léegi suñu balance bi soo ñu ko jox on bi sagam duñ ñëw seen émission soo ñu ko yónnee yow ñëw waaye xam nga la mooy dëgg bi players yi Gambien si ndoo yi ñoom seen bopp ay naafee xale gars yi dañoo wax lii am ñaara ñu tal ñoo leku gars yi leen def lii so loolu moo tax ñii duñ neexa farleel because ñoom lii ñoom la gën a concerne yow comme nit yi I think ne ñoom ñoo war a gën a si ñu wane xaalis bi suñu xaalis bi lii ak lii la lii la ñu gaay jox lii ak lii la ñu gaay wax ne loolu ñoo jox lii moo si des ñu jox gaay time frame ne suñu gaay fayutee bi sangam lii mooy happen Gambien yëpp xam ne su gaay ëllëg si bi su ko amee ñoom nekkul ñoom seen problème bi effet bi la ak ministre bi 10,000 leen war a jox gaay si xaalis lifin bi si xaalis AFCON bi ñoom bu gaay qualifier ñu ngi amel gaay xaalis bu leen gaay dematee ñu ngi amel gaay bonus so du moo bu nekk xam nga gaay bu ko def ba gaay dem camp su gaay demee nii ñu jox gaay xaalis ne jox leen lii su ko defee ñu amelaat gaay si bonus ak carte d'avance bu gaay di duga duñ ko jox gaay always ba fa bu di nekk rek bon ba fa bu di nekk so bor bi fa mu sa jógee the best thing moo nekk gaay wax gaay ne lii leen ñoo jox leen lii léegi yow gaay fa gaay amel 25 ngeen ñu amel léegi jox leen ñu 17 o jox leen ñu 15 kaas ñu balal leen balance bi su ko defee ñu xam ne bor du fa nekk yi léegi always ñu fay gaay on time I think loolu la gaay ñoo def ba pare fédération bi lu gën a easy soo leen xamee ne mun leen a fay players yi bu leen dem ngeen d'accord ak gaay ne ngeen a fay gaay bu nekk 5,000 d'accord leen ngeen a d'accord 5,000 bu leen 1,000 bi ngeen ko jox gaay yi time bi ngeen wax gaay waaye doo leen mën a wax gaay 5,000 su waxtu bi jotee doo leen mën a jox gaay seen xaalis loolu fa ci problème bu jeex te problème bi du fa gaaw a mën a jógee. waa Habib mun ngaa ñëw rek xaalis bi ñëw na 1.7 million US dollars la wante ñoom dañ fil ne nii dum pour ñu explainal gars yi ñoom dañ fil ne nii dum mën a ñoo drag players yi comme ni ñu ko Assis waxee rek always dañ di amal bor players yi because xam nga lu xew tam ñu play woon Djibouti ñu demoon toon African Cup of Nations ñu demoon African Cup of Nations ñu demoon toon ak Chad ñu demoon maaji ñoom Chad ñu demoon duñ dem si maaji at living so I mean there are even players ñu nga xam ne sax yow yaa leen more than even $25,000 so naka affaire xaalis bi Habib Assis lu mu wax mooy dëgg
ñun xaalis bi dañ ci coow ba mar ndox duñ ci am transu. All what we do is defend our people. ñun dañ dee defend suñ nit ñi pour suñ autorité si jox leen li nga xam ne ñoom loo leen deserve. But players yi lan moo leen teree génn yow ñu la amel over $24,000 loolu 1,200,000 plus ñu la ko amel yow baa bi suñ la ko feyee yow yaa koo cob ak sa famille ñun ñu ngee coow leen ba bugg a dee. What is the problem? lu tax ñoom ñu ñëw def a pressa wax Gambian si in detail because ñun suñu waxee am na ñoo xam ne dañoo gëm am na ñoo xam ne dañu gëm but su players si ñëwee on board ñu wax nañ xam ne lii mooy dégg but still they are still hiding te ni nga ko waxee la am na ñoo xam ne def nañ AFCON am na ñoo xam ne dañ play di qualifier waaye demuñ AFCON so ñoom ñëpp seen baax dañ ko soxla Aziz mu ngi wane pour ay fi baal fii baal mu ngi fi am yow baax bi ñëw nii boy si ñoo ko moom ñoom ñoo play ba Gambia àgga this level and baax bu ñëw is baax bu ñu indi nii it's enough pour fay everybody sa $24,000 te du jeex booy yëpp suñ lañ fayee ñëpp baax bi dafa des so but koto yi like always they want their mochar ñoom dañ ko dee wasa they want their mochar they want to take something out of it and in fact ñu ngi wane sax they want to compensate jox ñi nga xam ne dañ demoon ci AFCON bi comme even those from the regions because right now all what they're trying to do is to make people happy ñun yëpp ñu ngi ko dégga they want to give money to the people yi nga xam ne dañ demoon ci AFCON bi mais sala du ma si am wala sala bu réew loolu de no xam nga day Habib lu ma wax ni there is more to read ñëpp am nañ lan moo tax ñu ngi def loolu so yow balaa ngaa jël xaalis si place yi di ut ko si neexal di jox escom mba si xaalis yaa ngi amel ki nga xam ne moo play ba baax bi ñëw man sax I don't have problem with mocaat waaye balaa ngaa mocaat nga xaar borom kër bi añ ba pare su añee nga ñëpp xam nañ ne mocaat borom kër moo dee mocaat yow looy mocaat pléwuloo demuloo AFCON dégg naa tam Habib dëgguma dégg naa seen head of delegation bi seen security protocol sax ñu ngi fay ñu understand ñu ngi fay ñu gis nga yaagu caat capitaine bi ak Timba ak ñum Kaba am nañ fa meeting about the xaalis joxoon nañ leen promise ne suñ baax wi ñëwee we will pay you man xam nga buuba man lu ma jaaxal suñ autorité si lu tax duñ jéem na keep seen words it's very important di nga nit anybody koo xam ne mënut a keep wordam he or she should not be trusted te ñoom they have this problem any player boo xam ne xaay koto yi di ñëw dégga ma ne léegi it's about time ngeen step up wax man dama xam lu tax Gambia nit di wax ne waaw su ma waxee dañ maa ya hey fii nga àdduna bi yàlla moo fi ne li nga xam ne yaa ko moom you work for it suñ la ko bëggee xañ da nga koo defet so gis ma no reason lu tax players yi mënuñoo génn wax li nga xam ne moo xew ok suma last time ma def suma inquiry yëg naa ne players were giving out their bank accounts to Cho loolu it's happening pour ñu war leen a transfer seen xaalis yi seen accounts right waaye da nga gis ne there is always this problem ne am na ñoo xam ne they only left with small money mooy ñi nga xam ne play leen qualifier am te demuñ AFCON so baax bi du benn for example you can say Alassana Mane play na qualifier am demuñ AFCON Njin Fay play na qualifier am demuñ AFCON yaa ma understand so and there are number of players yoo xam ne demuñ but lu tax saay bu xaalis accès coow yi am few days ago guy amoon nañ meeting with the ministry why meeting yow li nga xam nga li nga amel nit ki baax bi agsi na fay ko by product fay ko jël ngeen baax bi yóbbu si paak si pour nit ñi kontaan loo xam ne yaa ko ma def loo xam ne this job li ngay 5 years ago
la woon xaalis bi nga xam ne moom nga ko war na defaree boobu da nga ko embezzle kenn xamut fan la xaalis boobu dugal te Sana made a very good very 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 valid point su ma la joxee contrat liggéeyi loo ko nga lekk suma xaalis wala yow police period but mosuloo gis JFF yóbbu benn nit police JFF mosta yóbbu kenn police because ko yóbbu police ki nga yóbbu police kooku su ko yóbbu police su waxee musiba am soo la ko yóbbu police so all the time dañ dee blame the contractors waaye foofu la dee am they just blame them but duñ la man if I give you public money yow nga use ko te defar loo ma li ñu agree you have to pay me back so lii moo si nekk so na nit ñi understand bu ñun fu ñu nekk nag dañ sees nag man suma mass gi with some other people we are at the peak you know ñun bañuñ si ku ñu mere you know fu mu nekk nii definitely we are just fed up of the whole thing from the national team to grassroots football to the league nothing is working you know so we will definitely focus on how to make a very big demonstration about this football the way our football is lolu is gonna happen keroog am naa si a lengthy discussion with Baba Demba mu ngi town in right now there are other people ñoo xam ne they are ready so we will make it big ñun dañ son buuba it's not a joke ñun kenn du ñun na ñun dañ mag dañ la daa tëj ci FF mu kenn du fa génn ñun ñu ngi màgget léegi ñun suñu doom yi we get getting old By said you go soul body you boy. No, man soul body. Sana. Yo sa bopa tang den merci be saga. Man mosuma saga. Wa mom mer na fi be saga. Man mosuma saga. Be gay post ko ay 3-4 years ama 5 years ñu ko post. Te ñun nak dañoo war rek way ñun du def saga. Wa. Yo bulori. Man saguma, man duma saga. Why one thing I can tell you the people on the ground are really fed up. Te ñun te gis nga fo Gambian su dee wax ne hey ñi bàyyi ñu wax amuñ voting rights ñooñu ñoo gën a riir ñooñu I'm sorry su nekkee ne lii few people ñoo ko benefit we will know te su nekkee ne ku am vote rek mooy vote baax na waaye lu am solo mooy Gambians ak Gambian fans ñëpp nañ xam ne fans yi are stakeholders in football all over the world no fans no football so foogee ne yow dangaa vote nga fa ne yow yaa ma gën a important si dëkk bi yow sa bopp ngay nax you fooling yourself one thing is absolutely clear mooy sana buuba Gambia dinañ ko yëngal bam tànga jir waaw duñ saa kenn duñ yaaxa bagage duñ wax lu ñaaw but we will make the right noise because sun football dafa need total overhaul foofu leen toll total overhaul mënul la ma wax benn projet boo xam ne is a success te kenn du jël ownership ne team bi dafa qualify yow la no government su génnee government moo daan fay all the flights yi naaw su government génnee xaalisam ak loxoom duñ qualify Habib dégg naa Gunjur tam seen projet baa ngi taxaw fan yi moom parce que ma ne buuba man dem ma ne ñun dem nañ Gunjur we went there yi jël rek xam nga loolu gis nga comme tof yi def si garden yi ñu ma gis par exemple comme tof yi def si garden yi loolu dafa gars yi dem loolu seen tof yi noonu la one year sax du ko am because of seen élection yi moo tax gars yi di forcé liggéey ko fi ñi fana ñu liggéey te yëpp dañ dem ci ñu taw na basal lañu duñ fi def dara lu baax dara lu baax Sana wala ñoo dem si national league bi rek wax nga ne comme ni ne like regional presidents su lu weñ dañ leen jox xaalis pour ñu développer seen ay gox la na tam lu nga xam ne mooy ndaala na lu nga xam ne mooy mocaat dégg wala foofu bu baax mën ngaa repeat sa question bi waaw man yaa doon wax affaire regional presidents ne comme ni mun na am ñu ngi expect xaalis loolu pour ñu développer seen regions la
na lolu tam pour mochat la tam na lolu tam pour election la tam mochat look Buba ñi duñ def dara lo xamne la dafa mengo development. All they're trying to do is not gonna get a vote of those individuals because all the regional presidency so what we're gonna do is satisfy the individual in the expense of the whole region. And this is where people can be very selfish. This can be last FIFA Congress Qatar. Kan la gaay yobu du Passamba. Is he not the president of the Regional Football Association? Te Passamba gëj ko regional president Lala regional president did have see a GFF function. Tell me. You should be going with the technical director. You should be going with the secretary general and the president. These are the three core things. You regional because you team and the really Banjul are fed up with the things that were happening with the federation. I'm not compensate le yobu Passamba mu mëna am ci padiyami ñu yobu ko su ko defé ñu convince ko ñu am vote o ñu dem Brikama dem Bulundala ñu war gaay you know what committee bi nekk di def dara ñu gëné leen nga mëna am sen vote. Yeah. Are we serious? Are we really serious? Come on. Passamba gën nañ ko yow Passamba dafa tedda Passamba sa ay padiem tax why the purpose of taking Passamba was just trying to make Real de Banjul happy because Willie Abraham was used and abused by them, used ko def ko president of the organizing committee. All the home matches you Gambia play Willie moko organize defa halisam make sure everything went according to plan. Bu Gambia qualifier ñu fuda ko fali ken faalewu ko ken koolu ko Gambia di ut xaalis funds ken koolu ko boolewuñ ko bu nga dem Cameroon ken boolewu ko ken faalewu ko. That's what they do. Yeah, why Abib, but now they want to make Passamba act really happy because they want Real de Banjul to back them. Okay, but here's the thing, Abib. Here's the thing, and here's always been my my point. Willie Abraham, he is one individual, one stakeholder in the Gambia. He has invested a lot of money into football in the Gambia. So, man, feel now the super can really degu football development, and I know he did. But in trying times like this, Willie should have been the first person to come and condemn what is happening in Gambian football. Just like what Aliou Bey did. This is what we expected from people like Willie. But you cannot sit in your comfort zone, environment coffee, and he was very crystal clear. He said it. Look, I am disappointed with the federation, but we all know that they are not the right people to put their football youth to the next level. You know, so I mean, we are expecting people like Willie to come out and denounce what they are doing now. We don't expect from them, not for them to sit and fold their hands and say, okay, you know what, it's not my business. No, it's not business. It's Willie's business. He's a friend, he's a brother, but this is the time Gambian football needs them. This is the time they need to come clean and tell the people that we are not going to side with our friends because they are corrupt, but we are going to side with the realities. So, if teams are but now silence means consent. So it means that you send silence, they are satisfied with the way things are moving with the federation. Assis, second round you dugana tamlena Demba Rhino drone 1-1 at Sanga fortune donor me gamtel games itam dina dal di play royal like lan nga dal di ñaax lu nga xamni moy team si fo nga tam yan adjustment tam deno la team si wara def dal di def tam pour lu nga xamni moy second round yi like nuko sana waxe rek Willie club president yale dal di solo ñu tam nun de amele lu nga xamni moy play si tam fi ci tam non la dal di amele lu nga xamni moy club si you know fegay 100,000 ñu fegay 100,000 ñu fay leen June ñu fay leen October so lo dal di ci second round bi ya nga wax player Real de Banjul because ñu ngi bind social media ne sign nañ ko ci second round bi legi yaa ngi bëgg a ñëw wal leneen doo ko congratulate doo ko loolu nga ko war a njëkk a laaj no xam nga no sana bi ma no sana
Habib suma seela Habib xam nga ne ñun réellement ñu suñu def dañoo def lu authentique dañoo binda ñu on understand so Thank you. Why there is li nothing Facebook wrong? la Why ma ne there li is ko nothing Facebook wrong? la Hold on. li ko There is Facebook la nothing wrong. Habib There is yéen ko nothing ñu fi wrong. Habib There is nothing wrong. There is nothing wrong. nga am Aziz mi nga xam ne moom lañ binda turam pour mu clear the air. There is nothing wrong with that. No, No, Aziz no, Abud Lumoke. No. Sana. Aziz No. Don't. No. Duma nangu loolu. Duma Okay. this is my game. Okay. It's my game. It's my game. Real da Banjul. There is nothing wrong as score them Gambia the train Real because No, there's Aziz nothing wrong with that. no mema Aziz Real mooy boyhood teamam one two du train si suuf fu baax la moo train so Aziz train Real da Banjul dara nekku si yaa ma dégg two ndax Real da Banjul dañ ko sign ndax signing ko buuba yoo xam nga how we do it diga ñun day am immediate house boo xam ne any player buñ sign loolu dinañ ko announce for now Aziz I understand that many teams in Banjul want him to play for them public living la hot property la in Gambia ñëpp a ngay yuuxu Aziz kaay fii su ko Real da Banjul signé we will know man fa laa si am de we will know waa Aziz mu nga ko ne Aziz salon lañu congrès wante daal ñun amuñ lu ci leer yow déggum si yow déggum si Real di Banjul in fact julli sa dina you understand so foog bu nekk surprise daal sana daal you know Aziz bu laaj Aziz yëfi Real da Banjul laaj ko Aziz pour Gambia yëfi Real maa ngay laaj No, wala. Buwa, comme nu ko Habib waxee ni koy nekk am nga pour train anyway so te man ñëpp xam nañ ne man Real la dëgg la maa ngi train si yow man 6 minutes léegi maa ngi train rek so loolu moom is true waa Aziz gis naa Brikama sign neen loolu la naa ko tali you know Ibrahima Jaaju ñëwaat na Boubacar Kebe ñëwaat na am na lot of players su jógee Brikama di player léegi Brikama United foo la tam Real suñu la signé Aziz foo la tam den sa teg cop bi tam because yow sa experience Aziz yow it you know because ku nekk da ngaa bëgg a amee experience player foo la tam Real suñu la signé den sa teg ligue bi suñu loxo foofu loolu tam I know ne gis naa ne team yaa ngi sign it's not only Brikama gis naa ne Fortune tamit daa ngi seen experience yi Well done. Well done. League bi dina interesting daal man bu baax loolu laa mën a wax dina interesting parce que second round yow Aziz na gis Baye Male Wada non déedéet fi du fi sana second round bi dugal si na Brikama Marimo Real at Elite second round tam naka nañ ko dali jàngati at least Fortune tam like Lefo ñëwaat na Mura ñëwaat na you know so it's another topic for another discussion loolu moo tax gars yi excellent fi ngay dal di demoon wante ne briefly like second round bi tam you know because football bi yéen yaa leen koo dal di xumbal fans yaa leen koo dal di xumbal because fédération bi ñoom match commission la si gars dal di am at gate tickets Buba first round fixtures in Numjehe, first of all, popular njëkk a ñëwee I think we need to have a break in between a longer first break round and second round, you know, for teams to regroup send buffer that, you know, I'm a little break. Yes, I'm in time constraint, I'm in pitch constraint and stuff. But these are very important things you have in players then improve recuperate send buffer. You know, I think they play continuously munna am a negative impact. And they might urge the technical department, the coaching association, especially the team coaches to get through the coaches association and the competition department of the federation needs to sit back and look at this properly because football in recovery period, you know, and so recovery period is going to be very, very difficult, especially most of the like playing in 3 to 4 games you have in Ramadan, you know, players are drained, and you could say it, you know, because I'm a long period of fasting.
ba pare ñu ngi ñëw night suñ dogoo duñ mën a am enough time pour lekka ñu ngi dehydrate so and they need to be hydrated all the time and loolu dafa gën a yokk place is stamina but coming into the second round first round bi jeex na and you could see it has already given us an idea of what is going to happen in the second round. Everything will be very, very tough, will be very, very difficult. I mean, Ben clear cut team, I want to open the 6-7 points gap, see first round, like Real de Banjul. So, in saying so, this means the team should have time to get top of the you get a lot of consistency. And they are picking up points. Yes, they then drop points every now and then. But it's been very, very, very competitive. Even so, Hollis drop zone right now. The whole at the latter part of the bottom half of the table. It's really, really tight. Elite has been doing extremely well of late, even though losing in last game, but they have started picking up points, valuable points. And I think that, Rhino as well, they try to find that consistency game. I get biased there. No. I get biased there. You call it your teams, Elite, Rhino. No, because Rhino and Elite, they have no meaning to I started with Real de Banjul, Brikama, well, remember, the margin is already tight up there. It's 8 p.m. Gambians, it's 8 p.m. at my end. Dog na. Wow. So continue. Wow. So I mean, come the one so that's how competitive it is. I am right now. I'm on my Fisuma device with Purmamuna hold the league, but all I'm telling you is. You see, the top 6 is already tight already. Tight. So Purman, the league is very, very open. Fortune, they've been very inconsistent. But you could see that the players, no make a big difference last season. They all coming back. Hopefully, they could be sharp and they could, be very instrumental in picking up valuable points for the team. But I think that. Overall, some assessment it's going to be an interesting second half of the season. It's going to be very difficult. Habib, what to German you? She 2 minutes like second round. One day, another goalkeeper fortune. Dafa ganyu, dafa dem Europe. Why dafa ganyu one? Dafa ganyu. I was there. Bumo ganyu. Man fa won ñoo ñi la won Banjul United. Dafa ganyu ci biir moy diga. Dafa ganyu. Definitely dafa ganyu. So, Fortune miss nañ ko bu baax wow. That was a very important point. Man, I was thinking at least nañ jël a 2-week break. At least. Maybe tam passé wul comme lu min passé wul moy I was thinking ça suñ play weekend bi they would have buy at least 2 weeks. But this JFF, they have their own plans. But at least 2-week break would have been good. Xam nga play su gañu xawa noos ñu xam nga defaraat fili xam nga play si xawa relax but the fact that it's football so let's go. It's going to be interesting. Gis na Brikama are looking scary. They have the numbers now and they have the experience also and they've been there before. So Brikama they really scare me. They are doing a good job. Fortune Tamin, one of their best players, Muy Lefo, he was irreplaceable in their team. So seeing him back in the league is something that man buguma ko won because dama feel that kid can play football. Man dama feel Lefo should be a professional. That's how good he is. Man Lefo nekana player bo xamne dama ko rate really high, really high. So but it's not bad nga dem uti doxuk nga ñëwaat defaruwaat delluwaat loolu dara nekku si maa ngi ko wis good luck man ku xam Fortune xam ne suma team la ku ma xam ne amee Real de Banjul gaay loolu nëbbu but Fortune dama si am wàlla because Assane Ndour papaam suma cousin brother la Serigne Ndour papaam is my cousin brother so Fortune ndax maa ngi support ndax supportuma dama si am cër wu rëy so dama dee bàyyi xel du fa xew Jane maa mooma judd benn place maget yaa ma understand he's the coach so we have that connection waaye football team moom
it's just something la xamne dafa ñëw in your heart, and then I'm a real the bang true and true, but whatever is happening at Fortune man ko baye xel. So going forward, it's going to be very interesting. Even while done, is now a very good signing. Adama Jaji ñëwaat na, so he is with Wild Done. So second leg bi dina interesting. Waaye xam nga ñun Real de Banjul always dañuy bàyyi gars yi media bi ñuy cafar ku nekk di wax li nga sign. Ñun suñ sign nii sax nit ñee ko dee coow ñun balaa ñu ko dee wax, because ñun we know how to sign. Te soo bàyyi xel suñ 30-man squad bi soo bàyyi xel ne 4 players were out of it. Te loolu daf ñu di stop te yëpp we are 4 players mooy Kajaali, Raoul ak Tambédou. These are all 4 players yoo xam ne dañ miss gars yi because dañ dem, so there was a vacuum in the team plus our goalkeeper. So knowing by Male Wada, he is a professional. Def na moom daf dee study team bi mu xam lu nit mu waxa board bi, and then they will do li nga xam ne moo right. So very soon you expect for our media guy, he will do his job. Su nekkee team bi def nañ ay adjustment na ko indi on the website, on Twitter and everywhere, di nga xam ne player diw ak diw ñëw na. But some of the things li nga xam ne moom la naxari in the competitive department, some of them need to check themselves. Player bu ñu register si foofu rek ñoom ñoo ko dee feeñal, which is lack of professionalism. Yow doo liggéey foofu, yow you're not asked to say it. Fi nga liggéeyee foofu it's not pour coow, but that department ñoo dee lig play. Hey, team bi register na kii. Why do you have to say that? Ba pare ma wax leen benn news, buñ play Port Authority draw sana they appeal against Sports. Real de Banjul appealed against Sports, right? Ñaari suñ player ñoo fa nekk, but see there were conditions on the loan deal of the player. The conditions were he cannot play against us, and it was written, signed and sealed and copied to JFF and Ports. You understand? Ñun am nañ copy, Ports am na copy, JFF am na copy. So ba léegi they are wasting our time. Mënuñ ñoo wax li moo diga. Te it was clearly stipulated ne the player involved cannot play against Real because ñu ñoo ko loon gaay. So ba léegi they ñoom mënuñ ñoo wax loo xam ne mënuñ ko diga. So moo wax la news boobu it's happening. Te this time around ñun duñ bàyyi mu sedda because lii xewoon na fi benn time ñu appel ba léegi appel boobu mu ngi naaw on the air amuñ ton. Te appel bii nii it's really clear sana because player is on loan, nekkutoon a verbal agreement, it was put on pen and paper, and it was agreed that he cannot play against us, and the player played against us. New player Port, it was a draw, so we appeal, so we need our points. Assis, foi tu essa caso lek, what we know da lijamu, foi tu essa caso bi. Wa mane kuma da yin sama kado. Ne ga ana ni pa set yo ni ma si league bi ko taw. Am na yow dina interesting moom. Yow dina interesting because gis naa players yu bari ñu ngi ñëwaat back. Ni ka ngata press. Mane Aziz kini Suleiman Muntari mu ngi play Ghana. Yeah, of course. Loolu dafa neexal ligue bi. Muntari dem Ghana mu ngi play. Gambia no na bay di magge lo nit. So léegi Suleiman Muntari mu ngi play Ghana, loolu lu mu firndeel mooy Assis Corona mu ngi dem play Real de Banjul. No, lu firndeel mooy lu Aziz wax ne there are players coming back to the league. Gambia sana ñu wara bay di magge lo nit. Non, man xam naa di nga play Assis. Man xam naa la di nga play. Man xam naa sax dos dama bëgg rek bu ma la bëgg xam nga am na boy sana am na yoon dina play impact dina am. Wasala. So fii la am nga fii la de leere rek mooy ne bu ma yaa ngi dégg Assis Corona nga dafa play Real de Banjul. So it's non wax ma ne Paka kenn du ko jiitu si mbaram olof loolu la wax bàyyi ñu ak suñu team emal sa team bi Elite ak Rhino
boy bul fàtte de Aziz naka Habib man scout di Real de Banjul laa de woon da ngeen ma daa daaxuñ la de daaxuñ la ok daaxuñ non daaxuñ la ndax xam nga ne maa ngi wax Aziz si suuf yaa ñu bàyyi maa ngi wax Aziz si suuf ma ne man maa ngi war a yónnee bil maa ngi war a yónnee bil yónnee man waxaguma maa ngi just junju affaire yi pour ma laajte rek nga man ban bil no this boy is my player. So what are you talking? Ban bil sa bil bi am na si bet sa bil ban bil waaw mbokk yi Habib ñu ngi dali jox mbokk yi dig daje like ba next week dinañ make sure ne like Tuesday daal ñu isi flyer either su fekkee ne dañoo ñëw Wednesday wala Friday loolu ngeen make sure ne daal ñuy tere isi flyer daal ñu ngi dali jégalu tam si kañ la lifin kañ la 27 loolu next week Tuesday la foog naa no Wednesday moom fekk ñu ñëw because xam nga yow right now there is too much noise in our football we have to come because yëfi xaalis boy yi ak yëfi play home is utmost important to Gambian people. Aziz yow yaay Gambia we will be on air on Wednesday so inshallah inshallah so Aziz Sando bi MS Hazard waaw kon mbokki déglukat yi kon jërë ngeen jëf Aziz Habib ba lu nga xam ne mooy Wednesday jërë ngeen jëf thank you guys thank you